A very good afternoon to all our viewers. Welcome to today's news update at 1. My name is EuniceMutua. Now on to our first story. For the first time since their release, the family of the Kitengela brothers who were kidnapped by people who are thought to be police officers have spoken out. Aslam and Jamil Longtan's brother, Abdirazak, described the terrifying journey his brothers went through during the 30 days they were missing. Razak described in detail the agony that Aslam and Jamil endured, while included extreme malnutrition and denial of worship. The brothers, along with activist Bob Njagi, were abducted on August 19th and released 2 days ago. Siku ya pili walifanywa torture. Walipigwa kidogo. Yamnasema alipigwa, Aslam pia akasema alipigwa. Alipopigwa akaanza kuuliza mambo na maandamano. So anasema hiyo kuanzia wiki mpaka wiki ya pili walikuwa wanapigwa sana. Especially Aslam. Kila mara mtu anakuja. So kukaa wiki ya 3 wiki ya 4 wakapata wiki ya 3 nasikia aliniambia kwa sababu anasema after 2 weeks kupigwa iliisha. Kama commission kutoka juu kasemekana watu wasikuwa wanatochwa. Walikuwa wanasaviwa meals 1 in a day. Na choo maybe unafunguliwa 1 a week unaenda. Maji unapatiwa 300 ml ya maji unakunywa. Kwanza walipotolewa kwanza walifungwa mbele tena. Seltape ya white tunakovulisha vile walichukulia mara kwanza. Sasa wakaenda wakaambia wakafika kwa hiyo mtu hapo Said Agashe. Kuna mtu yuko hapo akaambia washukisha hawa, wakashukishwa wakafunguliwa mkono. Wakaambia angalieni mtu huko kwa sababu uangalie mtu na msiangalie nyuma. Akasema sawa. Jamila akakoparate na akasema jamaa msituue. Akasema nani ambaye tunataka kuua. Ule mwingine anasikia mwenye alikuwa na simu zake akatoa simu, akamwambia simu zenu ndio hizi hapa. Akaka shilingi 300. In transport yenyewe kufikia pale mnaenda. Churches and other places of worship are now the focus of city authorities' increased crackdown on public spaces that are infamous for causing excessive noise pollution. Geoffrey Mosiria, the county's environment chief officer, spearheaded a raid in Kawangware and Kilimani last night, specifically targeting a notorious church that is well known for its nightly vigil event or Kesha. The local community members have been disturbed by the church's practice of playing loud music during the services. Mimi kama mimi nafanya kazi usiku narudi asubuhi. Pia asubuhi nikifika inafaa nitulie nirudi kazi asubuhi jioni. Hii kelele mzee hatuwezi lala. Places of worship, they are making a lot of noise. And when you look at the number of people in the church, in the religious establishment, they are so few. Surely, less than 2. Do you need to make that noise to the neighbors? How will they be attracted to the gospel if you are already making them annoyed because of the high levels of noise? Wananchi wanalia, unaona uje uangalie. Unaona ile umati wote iko pale nje. Ile umati wote wameumia. Kuja kwangu. Kuja uingie kwangu nikufungulie. Kuja. Ni kesha wakati wowote, isipokuwa tu ni leo ndio tumefanya, lakini hata most of these churches are competing. It's like they are trying to attract more members to the church by playing loud music so that it can get to the residents to be attracted to the church. But instead, it has become a public nuisance. But instead, it has become a public nuisance. In an effort to combat gangs that dominate most of the country's capital and surrounding areas, Kenya has promised to provide an additional 600 police personnel to Haiti in the weeks to come. Raising the number of Kenyan officers helping
a struggling department in the Caribbean nation to 1,000. On a visit to the nation, President William Ruto also declared his support for converting the present security mission led by Kenya into a full-fledged peacekeeping mission under the United Nations. And I pray for these men and women who have committed themselves to be agents of peace. I pray for their families. I pray, Heavenly Father, that you will protect them. I pray, Heavenly Father, that you will give them success and that they will stabilize this country. And in a very short time, they will come back home after they hand over the responsibility of securing this nation to the Haitian police and Haitian security. I bring you very warm greetings again from your families, from the National Police Service, and from all the people of Kenya. They wish you well, they pray for you, you have their goodwill, you have their support, and your success is not only going to be the success of the National Police Service, it is going to be the success of the people of Haiti and the success of all people who believe in peace, in stability, in dignity, and in democracy. We are going for a short break. We'll be back with more. Stay tuned. Je, wewe ni mfanyabiashara katika sekta ya elimu, afya bora, usafiri ama unamiliki kampuni yoyote ile? Ungependa kupata fursa ya kutangaza biashara yako ili kuwafikia wateja zaidi? Usikonde. Runinga ya Younib inakupa fursa ya kupeperusha matangazo kuhusu bidhaa na huduma unazotoa kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari za simu 0750344700 ama kupitia barua pepe marketing@younibtv.com. Jinyakulie leo. Younib TV, ever the best. Welcome back. Now, President William Ruto has been asked by the Deputy President Rigathi Gachagua to bring his Kenya Kwanza Alliance party together. Speaking on Saturday at the Pefa Church in Thika, Kiambu County, Gachagua said that a lot of work has been put on hold, including building projects related to roads, the energy industry, and education. The DP, who appeared to be addressing the impeachment allegations, stated that progress is far more significant and that it is pointless to try to harm other people. The other day I asked the president to keep one promise to the people of Kenya that requires no funding, requires no IMF, requires no World Bank. He promised the people of Kenya that under his watch, his deputy will never be humiliated. Didn't he promise? We're asking him to keep that promise. If he can't keep that one promise, nobody can trust him to keep any other promise. Na sisi tulishauriwa tikiti moja. Mimi hapana, rais alinipatia kazi, ni nyinyi. Si ndio? Ni nyinyi ama si nyinyi? Sisi tunasema kama hamutaki Rigathi Gachagua, sasa si UJ itakwisha. Rais wetu na kuomba, hii serikali usiharibu. Hii serikali tulipata pamoja. Hii serikali wacha tutembee pamoja. Wacha tukafanye kazi miaka 3 ile imebaki. Hapo mbele kama uko na maneno ingine unaweza amua. Tutaomba rais wetu directly
tunamwambia impeachment motion ikiletwa bunge, tunajua ni yeye anatumana. Hakuna sasa kuongelelea hii na hii, sababu tunajua kama hataki kitu ikuje kwa bunge, yeye huwa anasimamisha mapema. Junet Mohamed na Kaluma, hawa watu wawili wataanza na kutoa naibu wako, but I want to assure you hao watu in 2027 watakutoa wewe kama rais. Mimi nakuomba tafadhali, please, kama watoto wako, call your house to order. Roho mbaya imeingia tena katika hii serikali. Sisi ndio tulipatia William kura ile mingi zaidi. Yeye amekalia State House kwa sababu ya kura zetu. Iko ukweli ama uongo? Oscar Sudi. Sudie. Dede ateke kwao. Sudie. Sudi, umeandika kwa mitandao wewe, ukasema ya kwamba ni 2 weeks, na umeandika saa hii. Nataka wewe Sudi ujue hii Kenya sio yako peke yako. Hakuna impeachment motion ambayo itaenda kwa bunge kama party leader wetu hajaweka mkono. Sasa mkiona impeachment motion ya Rigathi Gachagua imefika kwa bunge, mjue yule mtu aliidhinisha ni kiongozi wetu wa chama cha UDA. Wakaniambia mimi kama katibu mkuu niweke mkono kwa ile impeachment motion ya kutoa huyu mtu ati kwamba tuweke wabunge wetu. Mimi nimesema sitaweka kidole yangu, kwa sababu huyu Rigathi Gachagua tuliona aling'ang'ania Mheshimiwa William Ruto. Action. Kenya observed the 2024 World Cleanup Day with the goal of encouraging societal participation in cleanup efforts and increasing public awareness of waste mismanagement. The National Environment Management Authority said in a statement that the program brings people together from all around the world to address the waste challenge collectively. The beaches where we are just from, the plastic that has showed up on our beaches, some of it has actually not emanated from Mombasa. It's come all the way from the neighboring countries. So it is critical that we have common rules across the world in terms of how do we manage plastic, so that Indians, for example, across the Indian Ocean can have a common way of managing plastic. WWF as an international organization is doing 3 main things. One is to engage businesses to design their products better. So for example, if we had reuse models for our beverage drinks, then we'll have no plastic bottles, single use, in our beaches. So we need businesses to design their products better so that they embrace more reuse models, they design their products that are recyclable and reusable to minimize it. We work with cities to smarten their processes in terms of collection, in terms of logistics, in terms of also mobilizing the stakeholders. A 90-year-old man from the Igembe district in central Meru County lost his life following an attack by elephants that are targeting locals. The residents have blamed the Kenya Wildlife Service Organization for the failure in keeping them safe. The elephant responsible for the man's death was slaughtered by the residents. Asubuhi mzee ameuliwa na ndovu, anaitwa Kimani, ndio tonto hapo. Ameuliwa leo asubuhi na ndovu. Ndovu ametoka pande za Tobeto Kiongo, wakapitia pande za Ntunene Ward, na sasa hivi tuko Kirangondo Ward, Kumare Machongolo sublocation. Pale mzee ndio tu amepata ajali na amepata mkasa na ameuliwa na hawa ndovu, walikuwa wawili. Ameuliwa kitu kama saa moja iliyopita. Na sasa hivi tuko hapa kwake nyumbani. Hao ndovu wameharibu mimea, wameharibu nyumba zake. Hao KWS walikuwa wapi kutoka asubuhi? Manake hao ndovu wamefika hapa saa 12 asubuhi na saa hii ni kama saa 4. Maana mzee ameenda. Gharama zote ni serikali ya KWS ndio watasimamia. Sababu ni hii nyumba imebomolewa, na ilipobomolewa mzee ametolewa nyumbani. Na alipotolewa kwa nyumba, saa hii hata ukiangalia pale alikuwa amelazwa kwa kitanda na ni mzee mwenye umri imeenda.
Tunaomba serikali iangalie hii mambo, hasa KWS iangalie hii mambo. And remember, well done is better than well said. Do have a good afternoon.